Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Barkanmu da weekend da fatan duka muna nan lafiya. So ɗazu dai na yi magana akan za mu yi class ɗin herbs da kuma spices. So akwai mutane da dama da suke da ɗan issue akan bambanta su ma gaba ɗaya. Duka muna kiran su kawai spices ne kawai. So shi yasa na ga ya dace mu yi magana akan shi. Kuma ya kasance kwanaki lokacin da na tura mana wannan ɗin lokacin da na yi soup in chicken stock, sai na ga mutane da yawa is so obvious abin da yake ciki, amma sai na ga suna ta tsallake shi suna bashi wani abu daban. So wannan ne yasa na san irin kaman akwai matsalan sanin wa'yansu abubuwa daga ciki. So wa'yansu sai suna kawo wa'yansu abubuwa daban-daban dai hakan nan. So sanadin da yasa na ga ya dace mu yi wannan. So akwai dai muna da herbs muna da kuma spices, dukkan su biyu suna da bambanci. Herbs dai shine a gwari, shine duk wani ganye da muke sakawa a cikin abinci don kamshi, that is ganye mai kamshi hakan nan da muke saka shi a cikin abinci domin ya bawa abincinmu kamshi. Sannan kuma ba a yin salad da shi, even though ana sakawa a cikin salad, but it's not a major component na salad. So ba a using shi as a major component. Yanzu kamar misali in ce zan ɗauki parsley sai in ce zan dawo da shi ya zamo salad, zan yi salad in parsley, ba zai taɓa yiwuwa ba a yin haka. Sai dai ki using shi as little amount in da kike bukata da zaki amfani da shi don yayi enhancing miki flavor ko aroma din abincinki. So shi dai herbs din shine duk wani ganye da muka sani, either busheshensa ko kuma danyensa. Ana samun busheshe, sannan kuma in kamar yanzu da ba ma samun busheshe sai dai mu samu shi ba ma samun danye, sai dai mu samu busheshe da ake sayarwa a robobi. Amma yanzu alhamdulillah ana samun shi a kusan ko ina in kika je, sai dai in baki san su ba. So sanadin da shi yanzu muna da shi, so tsakani da Allah ne na fi so in yi amfani da fresh din. So shi dai herbs din muna da su suna da yawa, duk da ba yanzu ba kowanne muke da shi a nan ba har yanzu, amma dai ana samun da yawa. Yanzu kaman yana daga cikin abin da ya sa muka yi latti, don na riga da na je ina da wa'yansu a gida, sai ce bari in je in sake duba ko zan samu wa'yansu daban. So unfortunately da na je sai na samu akwai inda nake siyowa, sai na samu yau Sunday ba su da shi, sai gobe za a kawo musu. So kuma tun da na muku alkawari na ga ya dace still dai a in class din. So subsequent time zan iya ina yi in na samu wannan sabon wani nau'i na herbs inda ban nuna muku a nan ba, sai in nuna muku shi insha Allah. So a nan dai muna da kusan nau'i kashi 1 2 3 4 5 6 7 na herbs da muke da shi a nan. Akwai guda ɗaya coriander, amma I'm not sure, ina ga kaman ina da shi amma ya soma kaman wilting hakan nan, wato ya soma ko ɓaci, ina ga ko sakewa, don shi coriander yana saurin ɓaci actually, ba kaman ba shi da ƙarfin parsley. So a nan dai muna da shi herbs ɗinmu na farko, ko in ce herb ɗinmu na farko, wannan shine dill. So shi dai dill in kun lura kun gan shi yana nan kaman tsintsiya. So haka dill ɗinmu yake. Nafisa na fi so ki koma musu tsakiya nan yafi network, don nan yana yawan yankewa. So wannan shine dill ɗinmu in kun lura ga yadda yake. So shi ga yanayin yadda yake. So wannan ana kiran shi dill ne, sannan kuma yana da very mild kanshi, sannan kuma yana da daɗi sosai, more especially a cikin I find it very enticing a cikin salad ina na potato and egg salad. So ina ga in zan yi potato and egg salad in ban sa shi ba gaskiya sai ban jin daɗin sa sosai hakan nan, don yana enhancing in flavor din ko kuma taste in gaba ɗaya. So taste ɗinsa kuma yana da ɗan mild kanshi hakan nan. So taste ɗinsa ma is not as irin as ba shi da kaman is very light ko da a taste ma, don unlike kaman wa'yansu herbs ɗin kina saka a cikin bakinki zaki ji yana da kaman ƙarfinki. So sannan another thing about, ina jin ƙanshinsa sosai, yana da daɗi. So another thing about herbs in nan gaba ɗaya zaki iya deciding ki abincinki da yanzu misali ki rice ɗinki sai in ce zan yi herbs, sai in ce zan yi using dill,
gaba daya a cikin plain rice ne, so I can decide in kira shi a matsayin my dill rice, that is just dill rice. So you can either incorporate a lot of herbs a cikin wannan ɗinki, then you call it herby rice. So zai ba shi wani extra taste da kuma kanshi ne haka, unlike yin plain rice hakan nan. So this is just dill ɗinmu. So wannan muna da rosemary. So a lot of mutane na noticing suna ta confusing in kansu between the rosemary and the thyme. So this is just the rosemary. So ko a fresh insa ko a dry insa, this is how you get it. So shi yana da me yake da suna, yana da tsawo. Wannan dry one din ne. This is just how it is. So this is how it is. Fresh one insa. So this is your rosemary. So in kika tashi zaki iya saka shi a cikin misali ɗan tsinki kaɗan, let's say just kamar a bit of kaɗan hakan nan, sai ki saka shi a cikin ko miyanki ko anything da kike so haka, yana enhancing flavor din duk abin da muka sani, and it goes very well with beef, ko kuma in ce more especially beef zan ce. So don beef yana da strong wannan yana iya withstanding a lot of abubuwa da za a saka masa a ciki lokacin da ake dafa. So wannan yasa wannan yana iya withstanding a cikin beef yana withstanding aroma din wannan, even though yana da kanshin sa haka, special kanshi wadda is very strong, just like yadda fresh dry one din yake, amma kanshin sa yana da daɗi. So you can actually garnish with it. So yanzu let's say yanzu ina so in yi nayi beef dina, so I can decide bayan na gama ko wani abinci dai hakan nan da ya kunshi nama sosai, I can just in ajiye shi haka akan shi. So you can actually garnish with it. So shi zaki iya using din shi a anything beef, a cikin sauces hakan nan, amma dai more especially it goes well with nama sosai, anything nama. So wannan dinmu ne, parsley dinmu ne, dukan su biyu parsley ne. Muna da kusan 3 types of parsley. So akwai Italian parsley, which is and we have the curly, that is the curly parsley. So shi dai parsley yana daga cikin wayan da aka fi samu sosai anan. Shi me yake da suna, yana da, unlike sometimes za ku same shi in aka yi shi da kyau, that is in ya how do you call it, in ya hi Hausan yau ya gudu da turancin duka. So I don't know, in aka shuka shi ba zan ce ya nuna da kyau ba don ba abun nuna ba ne. So that is dai in dai ya samu koshashen ruwa, ko in ce ya koshi da kyau a tun daga ƙasa, this is how it is. Gashi nan haka yake zama, and is very strong, yana da ƙarfi shi sosai. So yakan iya withstanding a lot of pressure shi a cikin wuta, unlike kaman shi coriander. Ba mu da coriander anan, amma suna da a lot of similarities, physical similarities, but taste ɗinsu da kuma ƙanshinsu suna da entirely different personality when it comes to taste. Shi dai coriander ba mu da shi a nan wajen, but zaki gan shi very mild, yana nan kaman parsley ne, but yana da bashi da karfin parsley ko kadan. It's just like this type of parsley. Wannan parsley ne, amma is very, in ba kin kai hankalinki sosai kin iya differentiating din su ba, suna da bambanci. Zaki aza wannan coriander ne. So this is just almost like how coriander is, and is also lighter than this color. Koyon is lighter than this color actually. One is deep green, but the other one is lighter green. So she coriander yana da taste ɗinsa ya fi daɗi gaskiya, even though wa'yansu sai su ce ba su son ƙamshinsa hakan nan, amma I prefer ƙamshin coriander than parsley, because I find parsley a bit strong for my own liking. So in kika saka shi, dukansu zaki iya saka su a cikin salad, zaki iya using ɗinsu a cikin sauce, zaki iya using din shi a cikin rice ɗinki, zaki iya kuma garnishing da su, the coriander and the shi parsley din. But when it comes to garnishing, I prefer to go with parsley, because kamar yadda na faɗa muku shi yana withstanding a lot of pressure.
domin in kika saka shi yanzu misali in kika dauke shi haka zaki gane shi kika sassaka shi haka zai iya jima, but shi coriander nan da nan ya tsomare baya withstanding pressure sosai. So this is just your parsley. So zaki iya samun parsley din yana daga cikin abubuwan da aka fi samu da shi da coriander da kuma mint leaf sosai. So zaki iya saka shi a salad, and zaki iya ki yi kaman misali yanzu ki dan hada shi da gishiri da garlic da misali da garlic da olive oil, sai ki dan daka shi hakan nan sosai. I think there was a time I did a similar thing, even though maybe ina ga ban nuna muku shi ba, you just saw the picture, but I think I did wannan abun. So in kika daka shi sosai ko kika markaɗa shi, so you can just drizzle it akan either salad ɗinki ko kuma either beef ɗinki ko naman ki, any nama da kika sani. Misali yanzu there was a time na muku wani kifi, wani white fish hakan nan, wannan white fish fillet da muka yi. So you can just bake your chicken hakan, chicken, either chicken or shi beef or shi meat, anything dai protein in kika yi shi sai ki yi mixing, sai ki daka shi parsley din ko coriander da man gyada ko olive oil ko da dan gishiri da anything dai da kike so ki adding kamar su garlic, sai ki daka, sai ki cire shi, sai ki drizzling in shi akai. It gives it that vibrant color, that is that lively color of greenish this thing. We know kun san green is just a more of like is a color of life actually. So it gives life to whatever kika dafa haka kika yi drizzling akai, yana kara masa ya zama yayi kyau sosai haka. So this is just parsley din mu. Alaikum salam. So say another thing here is this is our thyme. This is the fresh thyme. So in kun duba shi, you can see even bari in cire shi abu ɗin ba kowa a gida. So this is just kakamu ne. Okay, so this is ina zuwa gashi na zo ki kai masa yanzu na fito daga can nema. Papa ya kira ki wa? No, bai kira ni ba. Wani za a iya wata zuwa wannan na shi ya ga mu ko ya yi bayan Gombe. Ok, Hilux, ku zo ku dauka. Ku je ku yaushe za a masa. Ina ganin ya samu ko gobe ne. Ba komai, akwai mai a ciki. In ka tashi ka je kawai ka dauka ba matsala. So this is just ku rufe mun kofar da Allah. So this is parsley din mu. Sorry, this is coriander din mu. Goodness. This is thyme din mu. So in kuka duba shi, this is just like busheshen. This is the busheshen thyme din mu ana. So ga yadda yake, ga fresh one in, ga dry one in. So in kuka duba suna da the same personality or the same me yake da suna, the only thing wannan kawai ya bushe ne, wannan kuma fresh one. So and is as always ko da yaushe fresh one is always the best. Like fresh one is always the best because bai wahala ba. So anything kika saka shi a ciki almost like what you will use, misali wannan haka anan wannan dan hakan nan, you might need almost like a heap wannan na me yake da suna na wannan dry one din. So suna da bambanci. So this one gives you more flavor and aroma a cikin abincinki than shi dry one din. Sannan kuma it goes very well with beef. Sannan kuma the stock, that is protein, anything protein. Misali yanzu akwai protein inda in kika saka shi zai iya altering a lot of taste da kuma aroma din shi kaman kifi, but still you can find a way ki incorporating insa a ciki. But yanzu kaman wa'ensu suna son shi sosai a cikin stew, wa'ensu ba sa son shi a cikin stew. But me yake da suna zaki iya using in shi tun daga tafashenki, is quite absolutely taste great a cikin harkan beef. So yana da karfi sosai. In fact ya fi rosemary karfi. So
So for those that think lokacin da suka gana saka wannan a cikin stock, this is what I did, this is what I used. This is my thyme, and this is rosemary. So this is the rosemary da kuke faɗi na saka a ciki. I didn't use rosemary rana, so this is what I used. This is the thyme. So ga yadda suke, this is just the difference. So a lot of mutane confuse them actually. That is when they are fresh, but suna da difference sosai. So this is our distance. So kuma su kaman yadda ɗazu na faɗa muku suna zuwa da nama sosai. Suna son nama sosai. Kusan one thing about duka wa'annan herbs in da kuma spices ɗinmu da wannan akwai particular abunda in kika hada shi da shi yana kanshi sosai. Most of my students actually da muka yi classes da su, I took my time in zauna ina musu explaining on herbs and spices ɗinmu. So I know a lot of them are quite good a cikin wannan abu. Babu abin da yake musu kaman suka yakan zama sabo a tattare da su. So another thing here is ina trying in mana dan sauri domin kar mu ci time. Maghrib ya kusa. So this is our mint leaves. So this is our mint leaves. So shi mint leaves ɗinmu dai, this is how the fresh one is. Ga yadda suke. So muna samun dry one ɗin. Well, somebody wata ta tambaye ni tace min da Allah in faɗa muku sunayen su da Hausa. Tsakani da Allah ban san sunayen majority of them ba da Hausa. Gaskiya ban sani ba, but one thing I'm sure of is in kika je wajen siya zaki ga sunan shi da turanci, in ma kika je shops ne. In kuma wajen masu sayan yan masu tomato yan masu that is masu sai da kaman su cabbage, su carrot, su waya an fi samu a wajen ma ake samu. So kina kira musu sunan za su baki abin da kika kira musu sunan. Sun san shi, sun san su sosai ko da turanci ne. So in kika je in dai mutum ya san me yake yana sayar da wannan ko da turanci kika kira masa shi ya san me kike tambaya. So ba lallai sai mun faɗi sunan su ba, don tsakani da Allah ba abubuwan da ni na sani bane. Wataƙila in kuka je shagunan masu sai da kamar maganin gargajiya za su faɗa muku sunayen, but really I don't know the sunayen su da Hausa. So this is our me yake da suna mint leaves. So shi dai mint leaves the only one da na san shi da Hausa kenan shine na an'amu. So ga yadda yake matso musu shi su gan shi. So this is the fresh one. So shi zaki iya saka shi. One thing about this one is it doesn't actually goes very well a cikin, ba kowane abinci ne savory abinci yake tafiya ba, but I find it very enticing a cikin biryani. Sannan kuma da it goes very well da nama, jan nama. Like kar ki saka shi da yawa, just a little. In kika saka shi dan daidai, in kika hada shi zaki ji shi, it gives you the same effect da basil yake bayar ma tomato sauce ko kuma tomato soup. So this is it. Sannan kuma I find mutane suna blending din shi a cikin juice din su. Tsakani da Allah kika yi blending a juice yana sa shi daci, like yana sa shi daci, but I can advise, or I will advise, in kina so ki ji kanshin sa, all you need to do is kawai ki cire shi haka, sannan ki jefa shi a ciki. In ya daɗe yana ciki zai bashi kanshin sa, but in kika yi blending ɗinsa, more especially in kika saka shi da yawa, Allah ɗaci yake a juice. I'm sure duk wadda ta taɓa experience wannan, she knows what I'm talking about. So all you need to do is either ki yi wannan ɗin shi, ki matsa shi sosai. In kika matsa shi, so all you need to do ki jefa shi ciki, but don't blend it a cikin fruits in ki ce za ki yi sabin. Allah yana ɗaci, yana da kanshi sosai. Mint leaves is just wow. So shi dai, this is our mint leaves. So zaki iya pairing in shi da kaman nama hakan nan, beef ɗinki. Just try wani lokaci in zaki yi kaman ko meatballs. There is this abinci da muka yi, you will find it one day insha Allahu. Na saka shi a ciki, so yana da daɗi sosai. Kina gutsuran meatballs in kina ci zaki ji kina jin ƙanshin mint leaves in, but don't over use it don yana da very powerful aroma. So sai basil ɗinmu. So shi dai basil ba a cika samun shi ba. The easiest way da zan yi muku kwatancen ƙanshinsa shine yana nan kaman wannan scent leaf na inyamurai, scent leaf. So haka yake ƙanshinsa, but is taste ɗinsu yana da bambanci. Sannan kuma ya fi scent leaf daɗi, ya fi scent leaves daɗi, but yana da kusan similarity sosai. If you don't even know them, in kika ji ƙanshin su zaki zaci suna da similarities, alhamdulillah, but suna da bambanci. So shi dai basil
goes very well a cikin soups, more especially tomato sauce ko tomato ko miyan tomato, either the sauce or the soup. Yana daɗi sosai, basil yana daɗi sosai da tomato. So shi yasa za ku ga this is, they call it almost like Italian herb, because Italians suka fi using din shi sosai suna son using din shi, domin in kika yi misali spaghetti and sauce na tomato sauce zaki iya jefa shi a ciki if you can get it, zaki ji kanshin sa yana daɗi sosai. And when you take the spaghetti and the wannan kika ci yana daɗi. And for those that make pizza, you can actually just cut it. There is this one time da muka je mun yi wani tafiya haka, sai muka zo we come across irin masu sayar da kaman when they introduce sabbin product insu a kaman eatery insu, normally they just go out sai su tsaya a bakin shop insu, so they will just be like giving it free. Wallahi na ci wani pizza in fact it's one of the best abun da na ci. And what I realized is any bite they just kaman sun yanka shi basil in akai suka jejjefa, so tunda akwai tomato sauce a cikin akan normally akan shi pizza in, so when I just take a bite it was just like it, in fact it's just out of this place. So it's very nice, the tomato, so that anything goes with shi basil goes with tomato sauce, so you can add it a cikin stew in kina so, but just be careful not to overdo it. Yana da kanshi mai karfi. So this is our celery. So shi dai celery, you can either, why I took it na saka shi a cikin nan shine because you can either use the leaves, kamar ranar da na yi chicken stock ina, instead of me to use the stock, now I use the leaves. Okay? So you can either use just na in kika yanka kamar in zaki sauce zaki iya yanka shi ki using rice, normal sauce ɗinki, ko ki rice da shi ko jollof rice da shi, very much available duka wa'annan da nake nuna muku. So zaki iya saka shi a cikin sauce ɗinki ki, sannan yana da ƙarfi sosai. Zan iya ce miki duk a cikin wa'annan abubuwan ya fi su ƙarfi, like ya fi su ƙarfi, ƙanshin sa yana da ƙarfi. So in baki hattara sosai ba, it will just overpower whatever you are cooking. So kamar kullum ina gaya muku a duk lokacin da za ku yi abinci, try as much as possible ku rage content in spices ko kuma herbs inda za ku yi amfani da su. So like most of the time in muka saka kawai we just call them spices, ba ma bambanta herbs ko shi spices din, we just call them like kawai spices ne. So this is just herbs inki, and all these ones I'm showing you muna da, if you notice muna da su anan dry one din. So this is our parsley, just the dry one. So if you can't get the dry one, if you can't get the fresh one, just buy the dry one. So that you amfani da shi the same way that you using the shi fresh thing. So this is our thyme. So this is our rosemary. So basil imu. So this is the dry basil. So in kuka lura already kamar yadda na gaya muku, and shi baya jima gaskiya, yana saurin baki. Yanzu haka ina da wani pack guda ɗaya a ciki da na using in shi just of recent, bai wuce last week ba, bai kai 3 days 4 days back ba da na using, but I can't even show you because ya riga da yayi rotin yayi baki. So but in kuka yi noticing, this is parsley. So this is how strong it can stand, and you dry in shi but it's still fresh, still green. And this one shine basil din already yayi baki. So shi basil din kina ma saka shi a cikin abinci fa immediately zai ma yi baki, bai cika ma son zafi abu mai zafi ba, hakan nan inda fresh din sa zaki use it, so immediately zaki ga ya soma baki shi. So in ya soma baki forget, ba shi da matsala, ki ci shi haka nan kawai, shi personality din sa ne haka. Bismillah. So sai muna da mint leaves anan. So this is just our na'a exactly as always, this is it. So sai wannan kuma wannan basil ne, another basil. So wannan muna da wannan bay leaf din mu ne. So it's another form of herbs. What ba ma samun fresh one inside, but we all know basil. So sorry, we all know bay leaf, but suna samun shi su fresh one, but har yanzu mu ba mu so ma samun fresh one ba. So you can use it as dry one. So another form of wannan me yake da suna herbs. So wannan wanne ne? Okay, mojaram. So we have mojaram. So mojaram in now we don't have the fresh one. Normally we still get the dry one. So we have like da na faɗa muku da zan ce muku muna da so many varieties of herbs. This is what I can be able to source for now. But I know now I come across fresh
curry leaves na taba sayan not even once. Akwai tarragon, muna da chives, muna da shi me yake da suna yake wannan sage. So duka ana samun su, like you can get the sage, you can get tarragon, you can get chives, you can get shi curry leaves in gaba daya duka muna samun fresh. So this one is another form of shi me yake da suna herbs, sage suke kiran shi. So I just na fitar da shi ne don kar in manta. So one thing about this one is they always come in form of leaves. Herbs in kenan, they always comes in form of leaves, but ana iya drying insu a dawo da su either powdered ko kuma a bar su just as yadda suke forms insu. The only thing kawai an ciccire stalks in ne aka tura su aka saka ƙananan leaves in, but always they come in this form, like either the fresh one leaves, either the dry one leaves. So shi baya canja kamanni. So this is part of just what we can be able to do for the me yake da suna for herbs in mu. I'm trying to just kukuma do it. Not so many taking time, which we are already doing. So zan yi packing in so in fitar mana da herbs in spices in mu. Ban fito muku da spices ba domin ban so in yi confusing in su suna da yawa. I won't be confused actually, but na san ku za ku zama confused. Na zo ki saka min ice cream ina a saman fridge, na manta ma da shi. Dauko min dozbin. Ga shi na anan fa. Sauri. So this is zo ki ɗebo min waɗannan. Ina ɗebo min saurara ci gaba. Ita ci kwaɗaɗen baki kamar wata mai wannan. So this is our herbs. Bari in fitar da su a cikin nan. Bana so in ta sassaka muku shi a me yake da suna a ciki. In na saka muku za ku iya wannan za su iya kwabewa. So I don't have much of herbs in sai yanzu na realizing. So one thing I want you to understand is have our spices either always comes in either seed, kaman panel seed, ko kuma su zo su as kaman jikin bishiya, which is the back, which is cinnamon, kaman misali cinnamon, ko kuma su zo as fruits kaman this star anise. It comes like the fruit of that me yake da suna of that bishiya, ko kuma cardamom. It's still like a fruit of a tree. So sukan zo either as form of spices nake magana yanzu mun gama da herbs. So spices din mu either comes in form of back of this of a tree, or su zo in form of a seed, ko kuma su zo in form of fruits na tree. So in kun lura shine ba kaman spices bane, ba kaman herbs bane. So spices suna da personality din su daban. Herbs kaman azu yadda na ce muku su suna zuwa a matsayin flower ne kawai, ko kuma ganyen jikin bishiya ne kawai su haka suke, ganyen jikin let's say just bishiya kawai. So ganyen jikin whatever it is da zaki amfani da shi as herbs, it just comes in a form of leaves. So shi kuma wannan it comes in three different wannan aspects. So like zan sake maimaitawa, bayan bishiya ko kuma ya zama na 'ya'yan bishiyan, ko kuma ya zama na seed shine I don't know seed. So sai ko kuma ya zo shi in form of seed na bishiya din. So shi dai me yake da suna so muna da herbs din mu, muna da spices din mu sosai, and there is always a difference between, well, we are in a class today,
so zan rubuta muku wani abu ne. No, don't worry. So in kika yi haka, so wannan shi muke magana spices din, shi muke magana. I hope I wrote it correct. So muna maganan wannan ne spices din mu. In kika ce spicy, abinci yayi barkono, abinci yayi barkono ne. So suna da this da wannan suna da bambanci, so we are talking about wannan muke magana. Wannan in abinci is too spicy, this is what you say, is too spicy. When the spices is much, use wa'annan. So this is just what I want you to understand. So shi dai su spices din mu muna da su kamar yadda nace muku, muna da su da dama. So like wannan muna da panel. So let me show you how panel is. Nafisa, ki da tsakiya nan. Can gefen akwai yana da problem na network. Yana dauke musu ne, kun gane? So in ya so ma daukewan kuma sai yana yin wannan network ɗin, ki da tsakiya. So spices din mu wanda mu na farko shine zan nuna muku, this is panel. So panel din mu in kun lura, I hope color din ko kuma I hope is clear enough for you to see. So this is how our panel is. So yana da bambanci sosai da cumin. Like a lot of mutane confuse the two. So at least yau za ku ga bambancin shi. This is our panel, this is our cumin. So when you have the two of them, kunga suna da bambanci. Green one in shine panel and this one yana da brown ne. So this is the cumin. And another thing is, there is another spice da yake da wannan, which is the anise. We have anise, we have star anise. So akwai anise, akwai star anise. So suna da bambanci dukkan su biyu. So and they look almost the same. The cumin, which is this one. This is that is the anise. Na ga ina da shi ma somewhere around here. Na manta ban dauko ba, yana cikin pack ne, ban ma bude shi ba. So this is the cumin. So shi anise din ya fi ma wannan kankanta. So yana da kuma dan ya fi shi kankanta dai kawai zan ce. So shine kawai bambancin su, but kanshin su, taste din su da bambanci gaba ɗaya. But a ido in kika zo, you will think anise is cumin or you will think cumin is anise, but they are not the same abu. So and most of all, kusan duk lokacin da kika je kika ci irin kaman abincin Larabawa ko kuma kaman Indiyawa da waye, I'm like 100% sure you have tasted enough of this cumin, domin kusan shine major aroma a wannan in flavor in da suke using as abincin su. So actually this is our anise, this is our cumin, this is our panel. So shi dai wa'annan zaki iya da su duka in form of powder, duka wannan din mu duka wannan din mu me yake da suna, duka spices din mu zaki iya da su in form of powder. Ya shigo zai yi ba matsala. So za su iya zama in form of powder ne kawai gaba daya. So sannan kuma me yake da suna, you can either use it fresh ko kuma ki using din shi in form of powder. So babu matsala. Sannan kuma they goes very well da irin kaman abinci da soups, shi cumin din, and it's milder than panel, domin shi panel is a bit stronger than shi cumin. So most in zaki yi kaman amfani da kaman zaki yi kaman jollof rice, in kina so taste in jollof in ki dan canja haka, you can add a bit of shi kaman cumin in, ko kuma ki using in shi kawai just ki daka shi ko kuma ki saka shi kawai hakan nan babu matsala. And one thing about all these ones, the herbs and the spices, kafin mu ci gaba, shine duka suna magani sosai, like suna magani sosai a harkan jikin dan adam. Like wa'ansu, like this typical panel in nan, most mata da suke da matsalan kamar in suna shayarwa ba su da ruwan nono, you can just boil it and
ki ta shan sa hakan nan yana enhancing kaman yana kaman taimakawa wajen ma mata masu breastfeeding wajen tallafa musu samun karuwar ruwan nonon su, so baby zai samu ruwan nono sosai da zai koshi. So in kika haihu maybe kina da matsala kamar ruwan nono ya ki fitowa, all you need to do is ki tafasa shi cumin shi panel seed, then in kika tafasa shi ki sha. Sannan another one is kaman shi fenugreek. Fenugreek is a class in spices ne, so yana da kyau sosai kamar yadda duk muka san me amfanin shi fenugreek, duk mace ta san me amfanin fenugreek a tattare da ita, yana gyara abubuwa matsaloli da dama na harka da suka shafi halittar ya mace, so shi ma yana da kyau. So shi wannan zaki iya in kina da matsalan kaman cumin anything, kaman kina da constipation ko kuma kina da dan ciwon ciki ko kina da wani abu hakan nan, all you need to do is ki dan yi boiling din shi kadan ki sha. So a lot of kaman yanzu shi cinnamon yana controlling sugar, yana controlling cholesterol. So what I'm trying to tell you is kusan duka wayannan spices din suna amfani sosai a jikin dan adam, so you don't over even do it. So baki over, zai yi wahala ki over using shi domin is natural, so baki da problem in wai kin saka shi yayi yawa a abinci ko wani abu makamancin haka, absolutely okay. Like kaman shi me yake da suna ban dauko ba, cloves part of spices, cikin class in spices ne domin fruits in wani bishiya ne, ko kuma in ce seed is more of like a fruit. So shi kuma yana tallafawa sosai wajen problem na masu tsamin baki ko warin baki haka, shi yasa wa'yansu maclean za ku ga suna using in kaman cloves wato kanamfari a jiki. So in kika ci kanamfari generally zaki ji yana hana warin baki sosai. So in mutum yana da problem na warin baki, kamar in mijinki yana da warin baki hakan nan, ke encouraging insa yana dan tauna shi me yake da suna cloves kanamfari. So from time to time kina dan bashi, yana da kyau sosai don yana da wannan din yana da properties inda suke tallafawa fighting kamar su some bacteria da kuma other abubuwa dai. Bana so in kira abubuwan ne yake da suna medical abubuwa da maybe I can get it wrong, so I'm not ba likita bace ni. So you can just use just like cardamom. So this is our cardamom. So this is green cardamom. So green cardamom dai muna da shi da yawa. Muna da 3 types of cardamom. We have the green one, we have the black one, and we have the white one. So shi dai black one din nawa ya kare, so I'm just let me see if I can get some. Bai wuce kwaya uku ba. So this is the black cardamom. So this is how the black cardamom is. So kun ga difference in su. This is the cardamom, the black cardamom. Then this is the green cardamom. Either cardamom or cardamom, all the same. So this is the green one, and this one is the black one. So bamu cika samun shi white one in, but in fact I've never even come across it, so I can't even show you ko in ce muku this is how it is. Ban taba ganin shi ba tsakani da Allah, but this is just the 2 cardamoms in that they are like ana amfani da su sosai. And another thing is most wa'yansu spices in mu anan, they can go for savory and sweet, and wa'yansu kuma can go for only savory ne kawai. Like this cardamom guda biyu ne. So this green cardamom wannan goes for in kina so zaki iya using in shi as sweet ko kuma in sweet abinci, like kamar zaki pudding or zaki tea or zaki whatever you want to do da zaki saka sugar a ciki, you can use the green cardamom ake using. You don't use the black cardamom, because the black cardamom she only ana using in savory abinci ne. This is it. So a savory abinci ake using in shi, ba a using in black cardamom a cikin abinci mai sugar. But you can use the green cardamom as savory food inki, so a savory dish inki, or you can use it in sweet dishes. So it all depend on yadda kike so. And another thing is shi green cardamom yana da kanshi sosai, so just like yadda shi kanamfari yake yana fitar da warin baki, so shi ma yana tallafawa sosai wajen warin baki. So all you need to do is ki saka shi a cikin bakinki. If you know, I'm just telling you like wa'yansu secret ne. So all you need to do is in zaki je wajen mai gida ki dan saka shi a bakinki after kin yi brush,
I don't need to tell you whatever it is. So zai taimaka miki sosai. Ko ki saka dan kanamfari a cikin bakinki. So if you have, akwai waɗanda suke da warin baki, they don't even know suna da warin baki and you can't even stand by them, tsakani da Allah. So from time to time in kin san kina da problem in warin baki, ko mijinki yana da problem in warin baki, ko wata yar uwarki ko waye, encourage them ki ce suna using in either cardamom or suna using shi kanamfari, just su saka shi kadan a cikin baki. Sannan kuma shi kanamfari yana maganin infection sosai. So ko tsarki mace take yi da shi yana fighting infection inda take, maybe ta je ta tsuguna wani waje haka, infection din da ya kun gane. So sai me yake da suna, that is for the green cardamom imu and black cardamom. So I'm trying to rush us through. So cinnamon imu, and kamar yadda na faɗa muku, spices imu za ku iya dawo da su in form of powder ne, they don't stay. Kamar yanzu wannan herbs imu in suka yi drying ba su cika daka su ba, kawai za su bar su haka ne sai su sassaka shi a cikin su packaging ɗinsa. Amma shi wa'annan kokin daka su sai dai su dawo wannan, sai sun dawo me yake da suna, sai dai su dawo powder. So wannan black pepper ɗinmu ne, I don't know if shi suke kira masoro, yana da daɗi kuma yana da zafi, mutane da dama suna rena shi. So this is our black pepper. So mutane da dama suna rena me yake da suna, suna rena zafin shi, ba tsakani da Allah yana da zafi. Like zaki iya daukan ɗaya kwaya ɗaya in kika saka shi kiji dukkanin ɗinki. Shi yana kama kasan harce ne zafin shi, kaman if you are good in knowing yadda barkono yake activities ɗinsa, ko attarugu, kowanne da part inda yake kamawa. Wani zai kama miki lips inki ne, wani zai kama tips in lips inki, wani kuma saman harshen ki zai kama, wani kasan harshe zafin sa yake kama, wa'ansu makogoro kaman ginger. Sorry, ginger is part of spices mu, don roots ne. Sannan kuma garlic is part of spices mu, shi kuma seed ne, ba fruits ne shi kuma na wannan. So duk da under spices, ba su ba herbs bane, so they are all under spices. So kaman ginger zai kama miki makogoro, akwai attarugun da zai kama miki baki nan ɗinki kiji kaman zaki yayi, wani kuma kan harce. Like this one now yana kama kasan harce ne, in between. In kika daga harcen ki haka, kasan harcen ki kina cin shi zaki ji kasan harcen ki ne yake jin zafin shi sosai. So kowanne da irin yadda yake personality ɗinsa inda yake kamawa. So this is our black pepper. So this is our cinnamon, wadda kusan kowa ta riga da ta san shi, which is the girfa. So this is it. So in kina da problem na hawan jini, ko more especially kaman masu problem na cholesterol, ko kuma masu problem na sugar, for sure yana da zaki shi. So wa'yansu sukan ce masu zaki iya using in shi just for me yake da suna, wa'yansu substitute suke using insa as sugar, but it's not that sweet actually. But in kina shan sa zallan sa hakan nan, what they should have told mutane shine in kika daka ba zai yi substituting as sugar ba, it can be substituted for sugar. But in kina saka shi a cikin whatever you are eating, like sugar, like kaman tea dinki, ko me yake da suna, ko kunu, ko wani abu ki tafasa su tare sai ki sha, yana reducing in blood sugar na system din mutum sosai yana rage shi sosai. And another thing is you can get it in powdered form. So shi yakan zo in this form, either in powdered form or this. So and shi yana cikin spices in da zaki iya amfani da shi a matsayin a cikin abu mai sugar ko kuma abu mai gishiri, wato either you can use it in savory or sweet abinci. So but one thing you should know is you only use powdered one a cikin me yake da suna, a cikin abin da zaki kaman baking abubuwa hakan nan. Don't use wannan a cikin shinkafa ko miya. In kika yi, I'm sure mata da dama sun yi trying insa and they've learned from their mistakes. Baki yake saka miya. In kika ce zaki yi tafashe da shi, in kina so ki yi tafashen wani abu da shi ne, please use the wannan, kina son kanshin sa ki using gudan shi hakan nan. So in kika yi using wannan, baki yake saka miya. Like wayansu suna using it for brown rice, no problem because you call it brown. But in kika saka a jollof rice inki, sorry, baki yake saka miki abinci. So if you want to use it cinnamon a cikin jollof inki, always use the sticks. So all you need to do is ki karya shi,
haka ki jefa shi kawai ya tafasa a cikin ruwa, zai yi enhancing din flavor da taste in ruwanki da kike tafasa ko abincinki zai kama a ciki. So in kuka yi noticing kamar in za mu yi biryani ko whatever Indian dishes calls for girfa or cinnamon, we use the sticks, we don't use the powdered one. So powdered one yana shiga cikin baking abubuwa hakan nan, ko kuma like kaman yanzu kaman wannan zaki iya using in shi both in savory and sweet. Kaman yanzu zan tafasa ko zobo ko shayi ko wani abu, I can still use this one. In baking abubuwa zan yi using wannan ne powdered one in ne, like in cinnamon rolls. So this is for our girfa. Kita juye min sunana. So this is our star anise. So star anise in mude, this is how it is. So this is how it is. So mutane don Allah ya haka nana ko ma karki distraction ina. So this is me yake da suna, this is star anise mu. So shi dai you can use it shima in either savory or sweet. She star anise. So and most of the time yana da karfi sosai tsakani da Allah, so mutane ba su cika ma damuwa su da shi in powdered form su yi amfani da shi ba. They prefer just to saka shi hakan nan kawai, sai in suka gama su cire shi su yi discarding din shi. So in kina so zaki iya, and it goes very well the sweet and savory. So assuming yanzu kina so ki jollof rice, all you need to do is ki saka shi hakan nan sai ki cire in kika gama, or ki saka shi as garnishing ba matsala, ko kuma me yake da suna, ko kuma a cikin zobo ko shayi ko wani abu, duk abin da kike so kowanne ki tabbata kin duba wanne ne nashi sai ki saka mini. So sai kin iya distracting din mutum kamar me. So this is me yake da suna, this is coriander leaves coriander seeds. Kamar as na gaya muku coriander leaves. So this is seeds inside. So you see why wancan ya fada a cikin herbs and this one ya fada under me yake da suna under spices actually. So this is how it is. Bari in saka muku shi ana, da ku gan shi bol haka. So this is our coriander. So she it goes very well at cikin savory dishes ne, and in kika tashi all you need to do is ki saka shi a cikin either zaki yi boiling rice ɗinki ko kuma ki nika shi ko ki daka shi ki watsa shi a cikin soup ɗinki. Yana da very lemony kind of like taste or aroma. In kika daka shi zaki ji ƙanshin sa yana nan a bit of lemony hakan nan. I'm not trying to go deep inside, but all of them I would have told you how they have this pungent taste, when kuma suna da kind of like a strong one. So I don't want to go into wa'annan abubuwan gaba daya. So this is our coriander. So this one now is our mustard seeds. Na kan yi labeling din su ne sosai, domin sometimes in na bar su babu labeling za su iya me yake da suna zan iya, not that I will get confused actually, but just for somebody, if somebody wants to use wannan din hakan nan. So wannan shine mustard seeds din mu. So mustard seed dai ga yadda suke. So you like using in shi a cikin rice ɗinki, a cikin sauce ɗinki, a cikin whatever you want to do, just use it. Sannan kuma another thing is yana da kaman, it has this nutty taste. So in kika inda yanzu zaki saka shi a baki ki tauna shi, zaki ji shi yana nan kaman yana da taste nuts hakan nan, like su gyada, su cashew nuts, wai hakan nan, duk dai wa'annan classes na nuts in. So zaki ji shi yana da taste in nuts. I'm trying to see in zan fasa muku cikin shi ku gani. So this is how the ciki is. So shi yasa yake da wannan taste in, nutty taste in. So this is your mustard seeds. Like iya saka shi a sauce, like iya saka shi a rice, kamar jollof rice. All you need to do is ki watsa shi a ciki. So this is our nutmeg. Ban da fresh nutmeg, domin ban da fresh one din, but in kuka duk wanda ya san nutmeg, in kika je sayan nutmeg za ku samu me yake da suna, za ku same shi in nuts ne, yana nan kwallo hakan nan ya kai hannu na haka. So in kika same shi, all you need to do is be grating inside. If you didn't get the, to Allah ku taimaka ku lura da ita. So in kuka samu me yake da suna wannan powdered one din ne,
but fresh one din is always the best actually. So all you need to do, fresh one din ki grating in, sai yana da very strong kanshi. So and also you can use it both in savory and sweet dishes. So zaki iya saka shi a cikin abincinki, zaki iya saka shi kuma a cikin kamar misali kamar baked goods ɗinki. Wannan sashi a cikin wannan shine wancan kwaya biyu da kika cire. So sai kuma wannan cumin ɗinmu ne, already wannan na dawo da shi powder, so na kan sayi either powdered one or fresh one din domin kowanne yana da inda zai serving purpose din shi. So sai muna da me yake da suna, muna da turmeric. We all know turmeric, kurkum. So shi dai it comes in a jijiya ne. Sorry, I forgot to tell you, shi jijiya ne. And shi karan kansa garlic shi ma a ƙasa yake tasowa, just like wannan. In baki sani ba ma za ki ɗauki ginger a matsayin wannan, a matsayin fresh one ɗinsa in kika gani, domin yana nan kaman ginger ne, domin su roots ne. So na manta ban gaya muku ba, it comes in form of roots or back, that is bayan jikin bishiya, ko fruit ko seed na tsiro hakan nan. So this is just our turmeric. So shi ma kamar yadda muka sani turmeric yana da kyau sosai da ba musamman amfanin shi ba, sai kwana irin bai ba da jimawa ba muka gane you can actually za mu iya cin shi. Tashin mu abinda muka sani kawai shine kawai ana kwalliya da ana wanke jiki da gyaran jiki da turmeric ne kawai. So this is just part of me yake da suna wannan zaki iya shi, is a colorant. Apart from kyan da yake da shi a jikin dan adam, zaki iya amfani da shi as colorant. Yanzu misali kina so ki yi fried rice ɗinki, I don't use any color for my fried rice, I always use this for my fried rice. So me yake da suna, you don't need to buy wayannan packs in da suke sayarwa green in nan. No, this shouldn't supposed to be green fried rice, actually it's supposed to be this. Kawai mu in Nigeria mun saba da whatever it is ne. So sai chili din mu. So chili is also a spice. So in kuka yi noticing nan bullet chili suka saka, so yana da masifan zafi. Akwai wanda zaki je ki samu zaki ga kawai sun saka chili ne kawai hakan nan, but in kika ga bullet chili bullet din nan ko bullet chili din nan yana da masifan zafi sosai, like yana da zafi sosai. So sometimes in kuka ga ina abinci, in kuka ga na using wannan, so it's in form of my attarugu, domin it can stand for attarugu wani da zafi sosai. If you have been to China, if you have been to India or Saudi Arabia, su suka fi using wa'annan abubuwan za su iya serving miki shi haka kawai. So all you need to do is take quieted complaining akan, more especially Saudi, bari in yi meeting wannan din mu a Saudi kawai. In kika je Saudi za su serving miki abinci, so they will give you that fresh pepper, wannan chili din. So in suka baki, you start wondering me zaki da shi, wannan fa barkono ne ma me zaki, you call it barkono, ke karan kanki kin kira shi barkono, but bai sticking a brain ɗinki akan zai sa miki abincin ki barkono ba. So all you need to do is ki yayyanka shi. I like abinci mai barkono, so most of the time in naje nakan tambaye su kara mini content ɗinsa a ciki domin in samu in ci abinci. So bana daukan mani wai magi, attarugu, wai magi da barkono in zan yi tafiya wai zan tafi da shi, because there are a lot of substitute of it in kika je wani kasa. All you need to do is just ki bude kwakwalwanki kawai ki duba, ki experimenting me wannan. Major problem in we are not adventurous when it comes to harkan abinci. So try as much as you can in kika yi tafiya wani waje sai ki duba. So muna da chili flakes. This is just how you get your chili. Normal barkono ne wannan, kananan barkono, wannan fresh one din. So wannan zan iya barin shi yanzu a hankali gradually, ko da a cikin fridge yake danyensa ne, but zai ta nuna. So I can have like different colors in no time. Zan samu orange, zan samu green, zan samu kuma yellow, zan samu red, kuma zan samu yellow gaba daya. So stages ne na nuna gaba daya nashi. So it can start from green to either yellow to orange or red. So duka at the end of the day zan samu duka color din a ciki. So in ya gama zaman shi shine, that is where
sai mu in ya zama ja sai ai drying din sa mu samu barkono. So this is just part of it. So in aka ce miki chili flakes, all you need to do a cikin recipe when a recipe calls for chili maybe chili flakes, all you need to do is ki nemi barkonon ki kawai da gida ki daka kayan ki kawai ki watsa a ciki, or in kina da barkono da keke da muke cin dan wake and so on, all you need to do ki placing in shi kawai ki replacing in shi da shi babu matsala. So another thing is how you get your spices su zama kin yi enhancing flavor in su while cooking is two ways ne. Either ki saka su akan me yake da suna ki saka shi akan pan, sai ki saka pan din ki zaki dauka just dry pan, okay, banda pan anan. So let's assume this is our pan. So na kunna masa wuta, all I need to do is in dauki cardamom dina, duk spices din da zan yi amfani da su sai in saka su a ciki. So in na saka su after some time akan wuta za su soma, yanzu misali yanzu nan na kwana biyu ban ma bude ba, so sun soma sanyi, so aroma dinsa baya fitowa sosai. So after some time all I need to do is in na cire, in na yanzu misali zan yi amfani da su sai in sassaka abin da zan yi duka in one pan, sai in kunna musu wuta. So zan yi toasting in su dry ne. So after na yi toasting in su dry hakan nan, all I need to do is sai in dauki either abun daka na in daka su ko kuma in dauki grinder dina in yi grinding in su sai in using in su haka. The second method is in kina so zaki iya amfani da shi a wajen misali yanzu in kika yi toasting din su duka man jikin su da kuma aroma din su da waye duka kin yi kamar activating din shi ne. So in zaki abinci a lokacin fresh zaki ji kanshin sa ya taso sosai. So ko da grinding zaki first always toast your spices before you use it. So another method is you can actually fry them. That is in misali yanzu zan yi kamar misali, let's say I want to do jollof rice, all I need to do is in na saka man gyada na sai in so ma saka su. So in na so ma saka su, kina so ma saka su after some time in suka dan dauki lokaci kadan za su so ma irin pipi suna dan faffashewa haka. So that is when you know sun so ma releasing me yake da suna mai din jikin su. So zai zamo yayi mixing da man gyadan cikin da kike using. So duk abin da kika dafa zai yi kamar tun da man gyada ne zai je every corner of abin da zaki dafa. So sai ki ji yayi adopting gaba daya taste in ko kuma in ce kanshin wayannan spices inda kika tafasa din kika yi toasting din su a cikin shinkafan ki ko naman ki ko whatever you are using. So this is the two methods you can actually activate your spices. Either ki toasting din su or ki saka su a cikin mai ki toasting din shi. So when you add it a cikin mai din ki, all you need to do is in kika saka din kawai you can just go ahead straight and use it. Or in kina kuma son ki enhancing flavor din su ne kafin ki saka shi a cikin kamar miya ko wani abu hakan nan da zaki marinating naman ki ko wani abu dai, because you can actually mix your own spices and marinate them. So in kika saka shi and marinate your protein. So in kika yi toasting in sun kin yi activating whatever you are going to be using it for. So ina ga this is just the little we can be able to get for a cikin harkan me yake da suna spices din mu and herbs, and I hope kun karu da one or two things. Lokaci yana tafiya, I'm trying to be like ina ta sauri ma, so just to give you what the little knowledge I have on wa'annan abubuwan. So da fatan zamu kasance wani lokaci insha Allah. If there is any question you have, I hope za ku tambaye shi under this post, or maybe you can inbox me or whatever. But I'm sometimes sorry replying abubuwa yana dan wahala sometimes in you are occupied. So but I will try as much as possible in kuka asking any question, I will see inshallah na answering in ko inshallah bani ikon answer su inshallah. So na bar ku lafiya, mu kasance wani lokaci inshallah sai an jima.